In Bakhmut, Ukrainian BMP-2 takes the Russians out of the house they occupied. The 93rd Separate Mechanized Brigade operates. This Russian BMP-2, breaking away a few meters from his teammates, pulled ahead and is still leading the race. The vehicle is getting hit 3 times before coming to a stop. Ukraine has way more anti-tank ammo than Russia has tanks. But Russians nonetheless drive each of their vehicles one after another in range to be destroyed. The Russian losses in the Battle of Vuhledar are truly astounding. At the same time, the Russians do not stop using exactly the same tactic, sending armored vehicles across wide mine plains, where they are eventually touched by Ukrainian artillery. And again in Bakhmut, Ukrainian tank disassembles houses with occupants with direct guidance. Visitors of the concert at Moscow Luzhniki Stadium talked about their feelings about Putin, the war, and Russia. It is definitely not just Putin's war. Даже если ты не русский, ты все равно русский. Жестче надо, конкретики больше надо. Ну что мы воду полили? Почему мы не наступаем? Почему мы Киев не берем? Почему... Ну же сказала, говори вы. Мы к этому все готовы, в конце концов. Мочить, значит, мочить. И как он сам сказал, ну не кажется слезы. Любим Россию, уважаем Россию, все хорошо. Слава России, слава Путину, все отлично. Взял отпуск, чтобы приехать к Владимиру Владимировичу, поддержать его. Это наш национальный лидер. У нас, конечно, есть батька, он молодец, но национальный лидер Владимир Владимирович, который ведет наш многонациональный народ к победе. Россия сила! Она сила! Россия сила! Всегда! Сила! Россия сила! А сами пошли бы туда воевать? Это я не могу ответить. Это уже как потребуется. Да. Просто я сейчас учусь из этого. А так пошли бы? Возможно. Да. Президент это вообще красавчик. Самый лучший человек в нашей стране. В мире, не в стране, в мире. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week at 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.